cycling shorts pang large. Cycling short. Juicy couture to, madam. Cotton yan na, ang ganda, di ba? Pang large, madam. Cycling shorts. Yes, juicy. Yes, juicy. Kung kasya sa akin to, nakuha ko na to. Imagine niyo pagsuot, oh. Anja forms. Yes, juicy. Large size si Juicy. Makinis si Ma'am Jerry. Mas gusto niyo yata ang shorts eh. Sige, dito tayo sa shorts. Mamaya na XL, madam. Cotton. Yes, Teddy. XL, yes, Teddy. XL, mga good ass nyo ang ating mga cotton shorts. Yes, Teddy. Spelling. Okay na yan. Ano yung glower? Na-late ka naman eh. May nauna na sa flower. Anong glossy? Juicy yun, madam. Juicy, Ma'am Jerry. Yung Juicy Couture, juicy yun. Juicy si Ma'am Jerry Balasan. Another cycling shorts. Okay, this one pang large. Okay, nakalagay sa kanya ay large to XL pala. Teddy si Ma'am Jerry Balasan. Large to XL kasi super stretchable. Yes, stretch. Cycling shorts. Yes, parang pa-pedal na nga to. Yes, stretch. Stretchable yan. Large to XL. Next. Apakaganda, oh. Oh, this one, madam, pang XL. Alam ko, hindi lang XL to eh. 3X, pero pwede siyang XL, 2X, 3X, kasi super stretchable, cotton. Ayan, oh. XL, 2X to 3X. Kasha yan, madam. Yes. Kulay. Yes, kulay. Stretch si Ma'am Lorian Pandan. Yes, kulay. Yes, kulay, mga madam. Ito pa, mga madam. Ito yung likod, madam. Makapal yan, ha. Stretchable, pang XL. Ano yung white na kahanger? Sige, Gem, i-flex ko. Ito, madam, color beige. Makapal, stretchable, pang XL. Cycling shorts din to. Yes, beige. Yes, beige. Yes, beige. Yes, beige. Kalista mo yung kanina, di pala? Ito yung white, mga madam. Si dress ay pang large. Meron lang to, madam, na gem ng stain na light na white. Dito sa tali. Pero white naman to. Kayang-kaya to ni, Zone Rocks. Okay, this one, madam. Lahat to may garter, ha, pang large. Maganda to pag suot. Tingnan nyo na lang. Large size po ito, ha. Tapos may doble naman din yan. Doble-doble yan. Tapos ito itatali sa bewang. Large yan, ha. May zipper sa likod. Beige si Ma'am Lorian Pandan. Ayan.